You use these things every day, but do you know their names in Igbo? In today's lesson on Speak Igbo, we'll be learning common kitchen utensils, simple and easy to remember. Let's get started. Ka anyị bido. Usekwu, usekwu, kitchen. Usekwu, kitchen. Ka anyị gaa n'usekwu. Let's go to the kitchen. Ka anyị gaa n'usekwu. Let's go to the kitchen. Efere, plates. All types of plates. Efere. Efere, plates. Efere ole nọ ebe ahụ? How many plates are there? Efere ole nọ ebe ahụ? How many plates are there? Efere adabara. Efere obosara. Flat plate. Tinye ya n'efere adabara. Put it in a flat plate. Tinye ya n'efere adabara. Efere okukoro. Bowl plate. Efere okukoro. Bowl plate. Tinye ofe n'efere okukoro. Put soup in a bowl plate. Tinye ofe n'efere okukoro. Put soup in a bowl plate. Ite, pot. Ite, pot. Wetara m ite ojii ahụ. Wetara m ite ojii ahụ. Bring me the black pot. Ojii, black. Agbada, frying pan. Agbada, frying pan. Tinye mmanụ na agbada. Put oil in the pan. Tinye mmanụ na agbada. Put oil in the pan. Ignore the RA. Osimmiri, ite opi. Osimmiri, ite opi. That is kettle. Ada nwere osimmiri abụọ. Ada has two kettles. Ada nwere osimmiri abụọ. Ọkwa, tray. Ọkwa, tray. Were ọkwa butere m nri. Use the tray to bring my food. Ọkwa, tray. Ngaji, spoon. Ngaji, spoon. Nye m obere ngaji. Give me small spoon. Nye m obere ngaji. Give me small spoon. Ndudu, fork. Ndudu, fork. Ndudu. Ha chọrọ ndudu atọ. Ha chọrọ ndudu atọ. They want 3 forks. Ngaji ofe, ladle. Ngaji ofe, ladle. Kedu ebe ngaji ofe dị? Where is the ladle? Kedu ebe ngaji ofe dị? Where is the ladle? Nyo or ọza. Sieve or strainer. Nyo. Eji m nyo zapụ ya mmiri. I use the sieve to drain the water. Eji m nyo zapụ ya mmiri. I use the sieve to drain the water. Iko, cup or mug. Iko, cup or mug. Ihe a wụ iko m. This is my mug. Ihe a wụ iko m. This is my mug. Odo, mortar.
odo, mortar, akodo, pestle, akodo, pestle, akodo, pestle. Igwe ndakọ nri, microwave. Igwe ndakọ nri, microwave. Gbanyụọ igwe ndakọ nri. Turn off the microwave. Gbanyụọ igwe ndakọ nri. Turn off the microwave. Igwe nsacha efere, dishwasher. Igwe nsacha efere, dishwasher. So, igwe nsacha can be dishwasher or washing machine, but when you put efere, you are specifying that you are referring to igwe nsacha, you are referring to dishwasher. When you put aqua, like igwe nsacha aqua, that is washing machine. Mbibi osisi or ncha osisi, cotton board. Were mbibi osisi bee ya. Use the cotton board to slice it. Were mbibi osisi bee ya. Use the cotton board to slice it. Mma ekwu, kitchen knife. Mma ekwu, kitchen knife. Mma ekwu a dị ezigbo nkọ. This kitchen knife is very sharp. Be careful. Ekwu, cooker or stove. Ekwu, cooker or stove. Ekwu a wụ ndị ọma ya. This cooker is of good quality. Ekwu a wụ ndị ọma ya. This cooker is of good quality. Thank you for watching. Thank you so much. Please like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching and see you on my next video. Bye.